chapter 4. Everyone, Luke chapter 4. අපි හැමෝම ලෝක 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. Financial rescue. Is there such a thing as a financial rescue? මූල්‍යමය ලෙස ගලවා ගැනීම කියලා දෙයක් තිබෙනවාද? I බේරා said, ගැනීම කියලා. is there such a thing as a financial rescue? මූල්‍යමය ගලවා ගැනීම බේරා ගැනීම කියලා දෙයක් තිබෙනවාද? Yes or no? ඔව්ද නැද්ද? We wouldn't name it if there wasn't. එහෙම නැත්නම් අපි එහෙම නමත් තියන්නේ නැහැ. Why do people need to be rescued financially? ඇයි මනුෂ්‍යයන් මූල්‍යමය වශයෙන් අපි ගලවා ගත යුත්තේ? You know, if you want to help somebody that's in a financial predicament, giving someone in a financial problem money may help them, but will not rescue them. මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක ඉන්න කෙනෙකුට මුදල් දුන්නාම ඒකෙන් උදව්වක් වේවි. හැබැයි I don't know එයාට whether you බේරා heard ගන්න it. බෑ. මම දන්න අපිට ඇහුණාද Let me කියලා. say it again. ආපහු කියන්නම්. When someone is in financial trouble, යමෙක් මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක ඉන්නකොට giving that person money may help them, ඒ පුජ්‍යලයට මුදල් දීමෙන් යම් උදව්වක් ලැබෙයි. but it may not rescue them. නමුත් ඒකෙන් ඌව බේරා ගන්නට බෑ. Because the very person you hand over money to pay that light bill, මොකද ඒ විදුලි බිල ගෙවන්නට ඔබ ලබා දෙන මුදල් දෙන පුජ්‍යලයාම you'll help them, ඔවුන්ට උදව්වක් කරනවා. but you cannot rescue them. නමුත් ඔබට බෑ වුණ බල බේරා Because ගන්න. 2 months later, මොකද මාස දෙකකට පස්සේ they will have the same challenge. ඔවුන්ට ඒ අභියෝගෙම තියෙන්න යනවා. So to be financially rescued, ඒ නිසා මූල්‍යමය වශයෙන් බේරා ගන්නට නම් it takes wisdom. ඒකට ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. It takes your cooperation. ඔබගේ සහයෝගය සඳහා It අවශ්‍යයි. takes your faith. ඒකට ඔබගේ අදහිල්ල අවශ්‍යයි. It takes spiritual connections. ඒකට ආත්මික සම්බන්ධතාවයන් අවශ්‍යයි. So I want to present to you tonight, in tonight's teaching, 2 parts to this teaching. අද රාත්‍රියේ ඉගැන්වීමේදී මේ කොටස් දෙකක් මා ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. First part of this teaching will be introducing you to what is called holistic transformation. මේකේ පළවෙනි කොටසේදී මම ඒකේ තියෙන සමස්ත පරිවර්තනය පිළිබඳව ඔබට කතා කරන්න ලෑස්තියි. Everyone watching me say holistic transformation. හැමෝම කියන්නේ මේ සර්වාංග Now, what is පරිවර්තනය holistic පිළිබඳව. transformation? මොකද්ද මේකේ තේරුම? See, you just cannot have your financial life improve if you don't improve holistically. ඔබට ඔබගේ මූල්‍යමය ජීවිතය වර්ධනය කරගන්න බෑ සමස්තයක් ලෙස ඔබ වර්ධනය Let me වන්නේ explain. නැත්නම්. මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න. Most financial issues are rooted in bad behavioral problems. බොහෝ මූල්‍යමය ප්‍රශ්නවලට මුල හැසිරීමේ ප්‍රශ්න. It's 80% a behavioral issue, 80%ක් එක හැසිරීමේ ප්‍රශ්නයක්. a bad habit, නරක පුරුද්දක්. the personality of the person. පුජ්‍යලයාගේ පෞරුෂත්වය. Are you hearing this? බ්‍රහනවද මේක? So if it is an 80% issue with a person's behavior, ඒක පුජ්‍යලයේ හැසිරීම පිළිබඳ 80%ක ප්‍රශ්නයක් until නම් you change the person holistically, ඒ පුජ්‍යලයා සමස්තයක් ලෙස වෙනස් you will not be කරනකොට able to change the person financially. ඔබට පුජ්‍යලයා මූල්‍යමය වශයෙන් වෙනස් කරන්නට So බෑ. you need holistic ඒ transformation. නිසා ඒක සමස්ත සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් ඔබට අවශ්‍යයි. Then we will go to the deeper part of this teaching tonight, which is financial transformation. ඊට පස්සේ ගැඹුරට අපි යනවා ඒකේ කියන්නේ මූල්‍යමය පරිවර්තනය පිළිබඳව. And to have financial transformation, මූල්‍යමය ලෙස පරිවර්තනයක් ඇති කරගන්න no නම් matter who you are watching me tonight, මාව නරඹන ඔබ කවුරුණත් I'm ප්‍රශ්නයක් giving you නැහැ. 5 minutes to invite somebody. මම ඔබට මිනිත්තු 5ක් දෙනවා කාටද Send ආරාධනා somebody a කරන්න. message, කෙනෙකුට පණිවිඩයක් යවන්න. because you should not lose out on this information. මොකද මේ තොරතුරු ඔබ මගහැර ගන්නට නරකයි. No matter who you are, ඔබ කවුරුණත් ප්‍රශ්නයක් down in the නැහැ. dumps, ඉතා පල්ලෙහාට කුණුගොඩ maybe වෙන්න පුළුවන්. poverty has gotten hold of you, ඔබ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙනවා වෙන්න පුළුවන්. maybe you are in debt, ඔබ ණය වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. doesn't matter. කිසි ප්‍රශ්නයක් There is නැහැ. hope for you. ඔබට බලාපොරොත්තුවක් The තිබෙනවා. word of God is going to lift you up. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බොහෝ You're going to සමර්ථ වෙනවා. learn revelation and truth, ඔබට එළිදරව්ව සහ සත්‍ය and ඉගෙන that ගන්න truth is යනවා. going to set you ඒ free, සත්‍ය ඔබ නිදහස් කරන්නට යනවා. and your eyes will be open. ඔබගේ ඇස් විවෘත වෙනවා. What I'm going to teach you is not fairy tales, මම ඔබට උගන්වන්න යන එක සුරංගනා කතාවක් නෙවෙයි. all wives' fables. ඒක ඇවිල්ලා මේ නැවත එවැනි මායා කතාවක් නෙවෙයි. I'm trying to teach you tonight long-lasting biblical principles, මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ tested and tried, කල් පවතිනා වූ බයිබලීය මූලධර්මයන් ඒවා පරීක්ෂා කළ සත්‍ය ලෙස පහවුරු කරගෙන and that තියෙනවා. worked for the saints of ඒ God, දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයාට ක්‍රියාත්මක and it කරනවා should සාර්ථකව. work for you. ඒ ඔබටත් සාර්ථක විය So යුතුයි. let's begin with holistic අපි transformation. මේ සමස්ත පරිවර්තනයත් එක්ක ආරම්භ කරමු. If you are only interested in financial transformation and not holistic transformation, it's like you going to the gym like Fido Dido, like you're like a thin guy,
and wanting 23-inch biceps. How ugly are you going to look? ඉතින් ඒක හරියට ඔබට මේ සමස්ත වර්ධනයක් අවශ්‍ය නැත මූල්‍යමය පරිවර්තනයක් විතරක් නම් අවශ්‍ය. ඒක කෙට්ටු කෙනෙක් ව්‍යායාමගාරයකට ගිහලා එක මස් පිඩුවක් වර්ධනය කරගන්න හදනවා වගේ. Your body is very thin, ඔබගේ ශරීරය ඉතා but කෙට්ටුයි. your arms are very නමුත් big. ඔබගේ අත් ඉතා You විශාලයි. think that's nice? ඔබ හිතනද ඒක ලස්සනයි කියලා? Very ugly. ඉතාම කැතයි. You know, some younger people go to the gym nowadays, like Pastor Stefan, they train. All they want to show is, you know, I want to wear a tight t-shirt and show them my bicep nerve. බොහෝ තරුණ අය That's all. That's all they want. They just want to see the nerves. ගිහිල්ලා හොඳට ව්‍යායාම කළා මේ අතේ මස් පිඩුව තමයි පෙන්වන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. Listen, that looks like an individual who wants to financially increase. ඒක හරියට මූල්‍යමය වශයෙන් පමණක් වර්ධනය වෙන පුද්ගලයෙක්. Finances are a very small muscle. මේ මූල්‍යමය කියන්නේ ඉතා පුංචි මස් පිඩුවක්. So it looks ugly if you try to grow financially, but you don't grow ඒ holistically. කියන්නේ මුදල්මය වශයෙන් ඔබ වර්ධනය වෙලා සමස්තයක් ලෙස වර්ධනය නොවනවනේ අවලක්ෂණයි. Every part of your life needs to improve. ඔබගේ ජීවිතේ සෑම අංගයක්ම වර්ධනය So විය යුතුයි. Luke chapter 4, ලූක් 4 වෙනි verse number පරිච්ඡේදයේ 24, 25 වෙනි පදය. the Bible says, බයිබලය අපට Jesus කියනවා. said, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා verily I say unto you, සබවක් නුඹලාට no කියමි. prophet is accepted in his own country, කිසි අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් තමාගේම රටේදී පිළිගනු including Sri Lanka. ලංකාවත් ඇතුළුව. And but I tell you of a truth, නමුත් නුඹලාට සත්‍යයක් කියමි. and, many widows were in Israel in the day of Elijah, එලියාගේ කාලයේ ඊශ්‍රායලයේ බොහෝ වැන්දඹුවන් when the heaven was shut up 3 years and 6 months, අවුරුදු 3මාරක් ස්වර්ගයේ වැසුණු කල when great famine was throughout all the land. මහා සාගතයක් මුළු දේශය පුරා පැතිර But ගියා. unto none of them was Elijah sent. නමුත් ඒ කිසිවෙක් වෙතට එලියාව යවන්න But ලැබුණේ Elijah නැහැ. was sent unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. නමුත් එලියා යවන්න ලැබුවේ ඒ සරප්තාහි සීඩෝන් නගරයේ වැන්දඹුවක් වෙතටයි. Precious ones, අනර්ගය hear this well. අහුම්කම් දෙන්න. Here is a widow මෙන්න වැන්දඹුවක් සිටිනවා. with a son. පුතෙක් ඉන්නවා. And the Bible tells us in 1 Kings chapter 17, බයිබලයේ කියන පළවෙනි රාජාවලිය 17 8 through පරිච්ඡේදය 16, this very story. 8 සිට 16 දක්වා මේ කතාව In අපට fact, මුණ I think we ගැහෙනවා. need to read it. අපි ඒක කියවිය යුතුයි. And Jesus mentions the same story in Luke chapter 4, which we just read. යේසුස් වහන්සේ ලූක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එම කතාවම සඳහන් It's කරනවා. important that you follow everything I'm teaching. මම උගන්වන හැම දෙයක්ම අනුගමනය කරන කිතා වැදගත් And the වෙනවා. word of the Lord came unto him, saying, ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන ඔහු කෙරේ පැමිණියා. Arise, get thee to Zarephath or Sarepta, නැගිට සරප්තා වෙත which යන්න. belongs to Zidon, ඒ සීඩෝන් ටයිප් and dwell ප්‍රදේශය. there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. එහි ගෙස් ජීවත් වෙන්න එහි ඉන වැන්දපු කාන්තාවකට ඔබට පිහිටවන්නට මම So Elijah arose and went to Zarephath. එලියා නැගිට සරපත් වෙත ගියා. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering sticks. ඔහු නගරයට ඇතුළු වුණ අවස්ථාවේදී වැන්දපු කාන්තාව දරකොටු එකතු And කරමින් he සිටියා. called to the woman. ඔහු කාන්තාවට කතා And කළා. Elijah said to the woman, එලියා කාන්තාවට කිව්වා fetch me, I pray thee, a little water. Give me water in a vessel. මට භාජනයක වතුර ටිකක් ගේන්න. I want a drink. මට බොන්න ඕනේ. And she was going to fetch the water. The man of God called her again and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. ඇය වතුර ගේන යන අවස්ථාවේදී එලියා නැවත කතා කරලා කිව්වා බේන විට රොටි රැගෙන එන්නට කියා. Imagine this man of God asking for stuff. හිතන්න මේ දේව මනුෂ්‍යයා දේවල් ඉල්ලනවා. And the widow woman said, as the Lord thy God liveth, වැන්දපු කියන ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවත් වෙන I වශයෙන්ම don't have a cake. මට රොටි නැහැ. I only have a handful of meal in a barrel. මට තිබෙන්නේ භාජනයක පිටි I ටිකක් have a පමණයි. little oil in a cruse. මට තෙල් කුලාවක තෙල් පොඩ්ඩක් And තිබෙනවා. I'm gathering 2 sticks මම මේ දරකොටු ටික එකතු to කරනවා. go into my house and dress it for me and my son, that we may eat it and die. මගේ පුතාට සහ මට ඒක උයලා කාලා ඊට පස්සේ මේ යන පිණිස. Ladies and gentlemen, listen to me. නෝනාවරණ මහත්තුරු මට Here අහුම්කම් is a දෙන්න. widow woman මෙන්න වැන්දපු who has කාන්තාවක් been through 3.5 years of a financial famine අවුරුදු 3මාරක මූල්‍යමය නියගයක් තුලින් because ගමන් it කළා. hasn't rained. මොකද වැස්ස වැටුන්නේ නැහැ. And now that climate has affected her financial condition. දැන් ඒ දේශගුණයාගේ මුදල් තත්ත්වයට බලපාලා She තියෙනවා. had decided on this day that this was her last meal. ඇය තීන්දුව කළා මේක තමයි දැන් තියෙන අන්තිම කෑම I වේල. think it's better for us to die. දැන් ඒක අපි මැරලා යන එක හොඳයි. And then on a day when she was planning her funeral, ඇයගේ අවමංගල්‍ය සූදානම් කරපු I don't දවසක think our life is going to get any better. මං හිතන්නේ අපේ ජීවිතය තව වඩා For යහපත් වෙයි කියලා. 3.5 years, God has not heard us. අවුරුදු 3මාරක් දෙවියන් වහන්සේ අපට අහුම්කම් දුන්නේ නැහැ. Doesn't look like this thing called COVID is going to change. මේ කොවිඩ් කියන දේ වෙනස් වෙන්න යන්නේ නැහැ වගේ. And suddenly then a prophet comes. මෙන්න එකපාරටම දිවසරයක් ආවා. Whenever you see a prophet, it's a sign that your financial status is about to move to another කොයි level. වෙලාවෙ හරි ඔබ දිවසරයක් දැක්කොත් ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඔබගේ මූල්‍යමය තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න යනවා කියන එකයි. So Elijah said to her, එලියාට කිව්වා
I know you want to die, මන් දන්නවා ඔබට මේ යන්න but ඕනේ. don't be afraid. නමුත් බය වෙන්න Verse එපා. 13, don't be 13 වෙනි පදේ, afraid. බය වෙන්න එපා. As thou hast said, ඔබ කිව්ව ආකාරයටම go and make me a cake first. ගිහිල්ලා මට මුලින් රොටියක් හදන්න. Oh, this is a hungry man of එන්න God. දේව බඩගින්න ඉන්න දේව මනුස්සයෙක්. Imagine the man of God is saying, here, I know you are so hungry. මන් දන්නවා ඔබටත් බඩගිනි කියා. I know you want to die. මන් දන්නවා ඔබට මැරෙන්න ඕන දැන්. I don't care. මං ගණන් ගන්නෑ. First, give me a cake first. මුලින්ම මට රොටියක් ගේන්න. Imagine this man of God. බලන්න මේ දේව මනුස්සයා. If this happened in Sri Lanka, මේක ලංකාවේ වුණා නම් tomorrow headlines. හෙට පත්තරේ හෙඩ්ලයින්. Man of God steals cake from broken widow. දේව මනුෂ්‍යයා කැඩුණු වැන්දපුවකගෙන් රොටි Following හොරා day on a Christian magazine. ඊළඟ දවසේ ක්‍රිස්තියානි Man සංග්‍රහය of God buys his heavenly chariot by stealing from a poor widow. දේව මනුෂ්‍යයා තමන්ගේ ස්වර්ගීය කරත්තේ අසකරත්තේ තෝරා ගන්නවා වින්දපුවකින් සොරකම් Are you කරමින්. hearing what I'm saying? ඔබට ඇහෙනවද මම After කියනද? Elijah was taken by a chariot to heaven. එලියා ස්වර්ගයට ඒ If චරිතයෙන් it ගියාට happened in පස්සේ some of our countries, ඒක අපේ රටක සිදු වුණා නම් next day papers, ඊළඟ දවසේ පත්තරේ Elijah steals money from widow, goes in chariot. මේ වැන්දමන්ගේ මුදල් හරකම් කරපු Oh my එලියා God. චරිත එකකින් යනවා. Are you hearing this? ඔබට ඇහෙනවද This is මේක? why preachers are afraid to preach about මේ finances. නිසා තමයි දේශකයෝ බය මුදල් ගැන See, දේශනා there's too කරන්නේ. much of persecution. මොකද ඕනට වැඩිය පීඩාව But වැඩි I'm afraid of nobody. නම් මං කාටවත් I'm බය here නෑ. to help anybody that's watching me tonight. නරඹන හැමෝටම උදව් කරන පිණිසයි. Somebody watching me, මාව නරඹන යමෙක් despite COVID, කොවිඩ් තත්ත්වය මොකක් වුණා? despite 3.5 years of famine, අවුරුදු 3මාරක සාගත මොකක් God වුණා? was bringing an answer to a widow. දෙවියන් වහන්සේ වැන්දඹුවට පිළිතුරක් ගෙනාවා. Forget about your ඔබගේ circumstances. තත්ත්වයන් අමතක කරලා දාන්න. You are going to learn certain truths that will change your financial ඔබගේ මූල්‍යමය circumstance. තත්ත්වය වෙනස් කරන්නා වූ සත්‍යයන් ඔබ ඉගෙන ගන්න Go යනවා. and bake me a cake first. ගිහිල්ලා මට මුලින් රොටියක් Bring it to හදාගෙන me. ඒක මග වෙත ගේන්න. After you bring the cake to me, ඔබ රොටිය මට ගෙනාවට you go පස්සේ and look after yourself and your son. ගිහිල්ලා ඔබ සහ ඔබගේ දරුවා බලා ගන්න. The next verse says, ඊළඟ පදේ කියනවා. then he prophesied, එවිට ඔහු දිවසි වාක්‍යයක් for කියනවා. thus says the Lord God of Israel, ඊශ්‍රායලී දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක. the meal that you have will not waste. ඔබට තිබෙනා වූ රොටි ඉවර වෙන්න යන්නේ The නැහැ. little oil you have will not ඔබට cease. තිබෙනා වූ ඒ තෙල් ඉවර වෙන්න යන්නේ Because නැහැ. God is about to send rain to මොකද you. දෙවියන් වහන්සේ නුඹට වර්ෂාවේ වන ලෑස්ති. Verse number 15. 15 She පදය. went and did according to what the prophet said. දිවසවරයා කිව්ව ආකාරයට ඇය ගිහින් And the කළා. Bible says she ate with her house for many days. බයිබලයේ කියන අයගේ පවුලේ අය සමග කාලයක් Her තිස්සේ කෑවා. funeral did not happen. අවමංගල්‍ය සිද්ධ වුණේ නැහැ. You will not die early because of a financial stress. මූල්‍යමය පීඩන නිසා ඔබ වේලසන මේ යන්න යන්නේ Because නැහැ. as a result of this service, you and your family will live for many years මොකද to මේ come. දේවමය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එන්න තියෙන අවුරුදු ගාණක් ඔබේ පවුල I ජීවත් වෙන්න යනවා. prophesy a supply into your life today. මම දිවසි වාක්‍යකින් කියනවා සැපයීම ඔබේ ජීවිතයට. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ God නාමයෙන් confirmed Elijah's දෙවියන් word. වහන්සේ එලියාගේ වචනේ ස්ථිර කළා. And he's about to confirm what I'm about to speak උන්වහන්සේ tonight. මා ඔබට කතා කරන්න දේ නම් ස්ථිර කරන්න සූදානම්. Glory be to God. මහිමය වේවා. Are you ready for this? ඔබ ලෑස්තිද මේකට? In this story, මේ කතාවේදී you see holistic transformation. ඔබට පේනවා සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක්. Why did Jesus say ඇයි යේසුස් වහන්සේ in කිව්වේ? Luke chapter 4, ලූක් 4 වෙනි verse පරිච්ඡේදයේ 24 through 26, 24 සිට 26 that there දක්වා were many widows in Israel? ඊශ්‍රායලයේ බොහෝ වැන්දඹුවන් සිටියා. Listen, 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 listen. අහුන් කන්දන අහුන් Was she කන්දන. the only widow? ඇය විතර සිට එකම වැන්දඹුව. She was not the only widow. ඇය විතරක් නෙවෙයි There හිටියේ. were other widows. තව බොහෝ වැන්දඹුවන් But the සිටියා. man of God was sent only to her. නමුත් දේව මනුෂ්‍යයා යවනු ලැබුවේ ඇයට පමණයි. Now, what is Jesus trying to teach? මොකද යේසුස් වහන්සේ උගන්වන්න In උත්සාහ the කරන්නේ? previous verse, before he mentioned that, he said a prophet is without honor in his own ඊට country. කලින් පදේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා දිවසවරේ ඔහුගේම රටේදී ගෞරව So, ලබන්නේ නැහැ කියලා. listen to me now. අහුන් කන්දන දැන්. The connection and the context is to do with honor. මෙන්න මේකේ සම්බන්ධතාවය සහ අන්තර්ගතය නම් ගෞරවය හා සම්බන්ධ දෙයක්. Honor is to be able to see with eyes of value. ගෞරවය කියලා කියන්නේ යම් වටිනාකමක් ඇති Honor ඇස්වලින් is බලන much එක. more higher than respect. ගෞරවය කියන එක නිකන් ඔහුට හොඳින් සැලකීමට වඩා ඉහළ දෙයක්. So when God sent Elijah, දෙවියන් වහන්සේ එලියට කිව්වාම God was looking for a home that would honor the man. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ මේ මනුෂ්‍යයාට ගරු කරන්නා වූ නිවසක්. God was looking at all the widows in Israel and looking for a widow who will honor the man of දෙවියන් God. වහන්සේ ඊශ්‍රායලී සියලුම වැන්දඹුවන් දෙස බලලා දේව මනුෂ්‍යයාට ගරු කරන වැන්දඹුවක් Church සෙව්වා. family, සභා පවුල God was not moved by people's needs. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මත ක්‍රියාත්මක වන්නේ If he නැහැ. was moved by people's needs, මනුෂ්‍යයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මත උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක then he වෙනවා would have නම් sent a man of God
brought to every widow. උන්වහන්සේ දේව මනුෂ්‍යෙක් සෑම වැන්දබුවක් අතරම යවන්න But තිබුණා. he was moved by honor. නමුත් උන්වහන්සේ ගෞරවයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණා. If you honor a man of God, ඔබ දේව මනුෂ්‍යයෙකුට ගරු කළොත්, if you honor a prophet, ඔබ දිවසිවරයෙකුට ගරු the කරොත්, Lord will send that same prophet into your life to change your ඒ situation. දිවසිවරයාම ඔබේ තත්ත්ව වෙනස් කරන ඔබේ ජීවිතේ So වන්ට point යනවා. number one, පළවෙනි කාරණේ නම් it is honor that changes your future. ඔබේ අනාගතය වෙනස් කරන්නේ You ගෞරවයයි. may think it's your prayer life. ඔබ හිතා ඔබගේ යාඥා You ජීවිතය may කියා. think it's your fasting. ඔබ හිතා ඔබගේ නිරාහාරය කියා. It's your ability to understand honor that changes your future. ඔබගේ අනාගතය වෙනස් කරන්න ඔබට ගෞරවය අඳුනා ගන්න තියෙන හැකියාව Are you මත. hearing this? ඔබට ඇහෙනවද මේක? God sent Elijah to where there was honor, not to where there was need. දෙවියන් වහන්සේ එලියාව යවුවේ ගෞරවය තිබෙන ස්ථානයට මිසක් අවශ්‍යතාව වෙන ස්ථානයට නෙමෙයි. Honor, 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 honor. ගෞරවය ගෞරවය Very ගෞරවය. important. ඉතා වැදගත්. Glory be to God. ආමේන් වේවා. And the way this widow woman responded, මේ වැන්දඹුව ප්‍රතිචාර දක්වපු විදිය it was a test. ඒක සෝදිසි කිරීමක්. She needed money, ඇයට මුදල් ඕන but වුණා. God is sending a man of God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දේව මනුෂ්‍යෙක් වෙනවා. In holistic මේ transformation, සමස්ත පරිවර්තනය ගැන once කියද්දී you get across the challenge of honoring your man of God, ඔබගේ දේව මනුෂ්‍යයාට ගරු කිරීමේ සීමාව අභිබවා ගිය විට remember your second challenge will be, බලන්න ඔබගේ දෙවෙනි අභියෝගය වෙන්නේ before God sends you money, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මුදල් ලැබන්න කලින් God will send you a man of God. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දේව මනුෂ්‍යෙක් වෙනවා. And when Elijah is coming face to face with the widow, එලියා වැන්දඹුවගේ මුහුණට මුහුණ හමු වන විට the widow must be thinking, ඒ වැන්දඹුව හිතනවා I said, this God does not hear what I'm talking දෙවියන් about. වහන්සේට ඇහෙන්නේ නැහැ මං I've කියන been දේ. praying for money. මම මුදල් ගැන I've been යාඥා praying for කරේ. food. මම ආහාර ගැන යාඥා But God කරේ. has sent me a man of God that is hungry. දෙවියන් වහන්සේ මට වෙනවා කුසගින්න ඉන්න දේව I have මනුෂ්‍යයෙක්. to feed the guy. මට දැන් ඔහුටත් කන්න දෙන්න What's වෙලා. wrong with this? මොකද්ද මේ වැරද්ද? I have to give a tithe. මට දැන් 10න් කොටස දෙන්න I වෙලා. have very little. මට පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. And out of the little, he's asking for a ඒ cake. පොඩි දෙනුත් ඔහු තිලනවා රොටියක්. What is the meaning of this? මොකද්ද මේකේ තේරුම? Give, 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 forgive, 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 give, 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 give. What's the meaning of this? දෙන්න මොකද්ද මේකේ තේරුම? Oh, this is holistic මේ කියන transformation. සමස්ත පරිවර්තනය. And then whatever Elijah told this woman, එලියා මේ කාන්තාවට කියපු ඕනම she දෙයක් obeyed. කීකරු වුණා. The third challenge will be obedience. තුන්වෙනි අභියෝග වෙන්න යන්නේ කීකරුකම. Obedience is a huge challenge for holistic මේ transformation. සමස්ත පරිවර්තනය ගැන කතා කරද්දී කීකරුකම ගැන විශාල Number අභියෝගයක්. one, පළවෙනි එක Honor. ගෞරවය. Honor. ගෞරවය. See, you can have a financial problem solved tonight, ඔබට අද රාත්‍රියේ මුදල් ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න but if පුළුවන්. you don't know honor, නමුත් ඔබ ගෞරවය දන්නේ නැත්නම් you will go back into a problem again. ඔබ නැවත ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙන්න So you යනවා. must honor men of ඒ God. නිසා ඔබ දේව මනුෂ්‍යයන්ට ගරු කළ යුතුයි. Don't get together with those Facebook evangelists and talk bad against men of God. මේ Facebook එකේ ඉන්න සුභාරංචි සේවකෙන් එක එකතු වෙලා දේව මනුෂ්‍ය ගැන නරක දේවල් කියන්න එපා. You understand what I'm ඔබට talking තේරෙනවා about? මම කියපු දේ. Never get into that bandwagon. ඒ තත්ත්වයට වැටෙන්න එපා කවදාවත්. You can trust me on this one. මේකෙන් ඔබට මාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. Anybody that talks against a man of God දේව මනුෂ්‍යයෙකුට විරුද්ධව කතා කරන Without ඕනම knowing the කෙනෙක් facts, කාරණා දන්නේ නැතුව they කතා කරන are අය setting themselves up for failure ඔවුන් අසාර්ථක වෙන්න තමන්ම and වලකපා financial ගන්නවා. failure. ඊට පස්සේ So මූලිකම honor කඩා is වැටෙනවා. number one. පළවෙනි එක ගරු කිරීම. Number two, දෙවෙනි එක before you focus on money, ඔබ මුදල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඉස්සරලා recognize whom God is sending to you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට එවන්නේ කවුද කියලා හඳුනා ගන්න. I don't know whether you heard what I මම said. දන්නේ ඔබට ඇහුණාද කියලා මා කියන The එක. widow woman had to discern that God was sending this man of God. දෙවියන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යව එවන බව වැන්දපොට තේරුම් ගන්න සිද්ධ වුණා. Listen, every man of God is not a man sent by God. සෑම දේව මනුෂ්‍යෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් එවනු ලැබු මනුෂ්‍යෙක් නොවේ. There can be 1,000 men of God. දේව මනුෂ්‍යෝ 1000ක් ඉන්න පුළුවන්. But in your holistic නමුත් ඔබගේ transformation, සමස්ත පරිවර්තනය ගැන you කියද්දී must ask the question, ඔබ ප්‍රශ්නය අහන්න out අවශ්‍යයි. of the 1,000 men of God I know, මම දන්න දේව මනුෂ්‍යයන් 1000 අතරේ which man of God is God sending to me? කොයි දේව මනුෂ්‍යයාද දෙවියන් වහන්සේ මා වෙතට එවන්නේ? This is the question the widow had to මෙන්න answer. මේක තමයි වැන්දඹුවට උත්තර දෙන්න තිබු ප්‍රශ්නය. I can see Elijah coming. මට පේනවා එලියා එනවා. I don't like the way he has his hair. ඔහුගේ කොණ්ඩේ තියෙන විදිය ගැන මම I කැමති don't නැහැ. like the way Elijah is dressed. එලියා ඇඳලා ඉන්න විදිය ගැන මම I කැමති don't like නැහැ. this. Elijah is asking me for cake. මේ එලියා මගෙන් රොටි ඉල්ලනවා මම ඒකට කැමති Who නැහැ. cares? කවුද ගණන් ගන්නේ? Don't be disturbed by those things. ඒ දේවල් වලින් බාධා වන්න එපා. Once you know that this is the man God is sending, දෙවියන් වහන්සේ වෙන මනුෂ්‍යයා මේ කියලා දැනගත්තට පස්සේ focus on the solution. ඒක විසඳුම ගැන අවධානය Not යොමු the කරන්න. school Elijah went to, එලියාගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද? not Elijah's language, එලියාගේ භාෂාව නෙවෙයි. not Elijah's theological එලියාගේ qualifications. දේව ධර්ම සුදුසුකම් නෙවෙයි. So how many of you watching me really know who the man of God is
whom God has sent to you? මාව නරඹන ඔබගෙන් කී දෙනෙක් දන්නවද ඔබ වෙත දෙවියන් වහන්සේ එවපු දේව මනුෂ්‍යයා කවුද That's where කියලා? holistic transformation අන්න is. එතන තමයි මේ පරිවර්තනය සිදුවන්නේ. Some of you are in trouble. ඔබගේ සමහර අය ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ. Because one day you like this man of God, next day you like me, the next day you are a spiritual prostitute. ඔබ එක දවසක මේ දේව මනුෂ්‍යයාට තව දවසක තව මනුෂ්‍යයෙක් ඔබ ආත්මික ගණිකාවක් වෙලා. Stop that kind of life. ඒ වගේ ජීවිතය අමතක Understand නවත්තන්න. who your Elijah ඔබගේ is. එලියා කවුද කියලා තේරුම් There ගන්න. is a specific man sent into your life by God. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔබේ ජීවිතයට එවන ලද සුවිශේෂ දේව මනුෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. Recognize who that person ඒ is. පුද්ගලයා කවුද කියලා අඳුනා ගන්න. I am not saying I'm the person. මම කියන්නේ මමයි ඒ I'm පුද්ගලයා not කියලා. asking you for your මම vote. ඔබගෙන් ඔබගේ ඡන්දය ඉල්ලනව නෙමෙයි. One thing I know. මම දන්න එක God දෙයක්. has sent me into a group of people. දෙවියන් වහන්සේ මාව To a මනුෂ්‍ය group of කණ්ඩායමකට people. මනුෂ්‍ය It කණ්ඩායමකට may වෙලා not be for තියෙනවා. everybody. හැමෝටම නොවෙන්න පුළුවන්. But you should not waste your time. නමුත් ඔබ ඔබගේ කාලය නාස්ති You කරන්න have to එපා. ask yourself, ඔබ ඔබගෙන් අහන්න who is ප්‍රශ්නය my Elijah? කවුද මගේ එලියා? Because before you see money, මොකද ඔබ මුදල් දකින්න කලින් God will show you his man. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයවයි. That's what the test the woman went through. අන්න ඒක තමයි කාන්තාව ගමන් කරපු And then පරීක්ෂණය. Elijah keeps telling, giving her this principle. ඊට පස්සේ එලියා මේ මූල ධර්මයට කියනවා. If you want long lasting breakthrough, ඔබට දිග පවතින ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍ය learn නම් to be a giver. දෙන්නෙක් බවට පත් වෙන්න. Give me the cake first. මුලින්ම මට රොටිය දෙන්න. One thing the widow woman did not do perhaps for 3.5 years සමහරවල් අවුරුදු 3මාරක් වැන්දඹුව කළපු නැති දෙයක වෙන්න is පුළුවන්. do something for someone else. තව කෙනෙක් වෙන යමක් And now God is giving the widow woman an opportunity to be a giver. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඒ වැන්දඹුවට අවස්ථාවක් දෙනවා දෙවියන් වහන්සේට දෙන පිණිස. I'm going to give you a revelation right now. දැන් මම ඔබට එළිදරව් වීමක් You දෙන්න යනවා. can't pray your way out of a financial problem. ඔබට බෑ මුදල් ප්‍රශ්නයකින් එළියට යන විදිය ගැන යාඥා You කරන්න. give and plan your way out of a financial ඔබ problem. දීම හරහා තමයි සැලසුම් කරන්න ඔබේ Many ප්‍රශ්න එළියට යන Christians විදිය. are praying their way out of a financial බොහෝ problem. කිතුනුවන් ඔවුන් යාඥා කරනවා ඒ ප්‍රශ්නෙන් එළියට එන විදිය ගැන. You can never pray your way out of a financial ඔබට problem. කවදාවත් බෑ මුදල් ප්‍රශ්නකින් එළියට එන විදිය You have යාඥා to කරන්න. give and plan your way out of ඔබට it. දීම හරහා සැලසුම් කරගන්න ඕන ඔබ එළියට එන And විදිය that ගැන. requires obedience. ඒකට අවශ්‍යයි කීකරුකම. Obedience to instruction is the beginning of financial deliverance. දුන්නා උපදෙස් වලට කීකරු වීම තමයි මූල්‍යමය මිදීමේ Go and make me a cake first. ගිහිල්ලා මට මුලින්ම රොටියක් හදාගෙන And then එන්න. you go and do what ඊට you're going පස්සේ to do. ගිහිල්ලා ඔබ කරන්න යන දේ කරන්න. Elijah taught the woman the principle of the tithe. එලියා කාන්තාවට ඉගන්වුවා දසයෙන් කොටසේ මූල ධර්මය. What is tithe? මොකක්ද දසයෙන් කොටස The කියන්නේ? first. පළවෙනි කොටස. The first tenth. මුල් 10. Give this first to God. මුලින් මේක දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. Boom, everything changed. ඊට පස්සේ යාළ වෙනස් වුණා. See, if you're watching me right ඔබ මාව now, නරඹනවා නම් දැන් and if you want long lasting change, ඔබට දිග පවතින වෙනසක් අවශ්‍ය නම් you need holistic ඔබට transformation. අවශ්‍ය සමස්ත පරිවර්තනය. Now we go deeper into this. දැන් අපි මේක තව ගැඹුරට යනවා. Financial transformation. මූල්‍යමය පරිවර්තනය. Once you get honor right, ඔබ ගෞරවය හරි ගස්සගත්තට once පස්සේ you know who your man of God ඔබගේ is, දේව මනුෂ්‍යයා කවුද කියලා දැනගත්තට once පස්සේ you understand that obedience to certain financial principles is a necessity, ඔබ මේ මූල්‍යමය කීකරු වීම අවශ්‍ය බව දැනගත්තට there's no පස්සේ escape from that. ඒකෙන් බේරීමක් නැහැ. Then ඊට you පස්සේ get into these principles for financial ඊට transformation. පස්සේ මේ මූල්‍යමය පරිවර්තනය සඳහා මූල ධර්ම ඔබ I'm ඉගෙන going to ගන්නවා. give 7 of them to you මම quickly. ඔබට ඒවායින් 7ක් දෙන්න යනවා ඉක්මනින්. Now, මූල්‍යමය if මට්ටම you තව are in අවශ්‍ය debt, ඔබ ණය වෙලා ඉන්නවා නම් if you are in financial trouble, ඔබ මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙලා what I'm ඉන්නවා නම් sharing with you now, ඔබ දැන් මම ඔබ සමග බෙදා ගන්න දේ these 7 requirements මෙන්න මේ ඉල්ලීම් 7 can pull you out of anything. ඔබට ඕනම දෙයකින් ඔබ මුදවා ගන්න පුළුවන්. Yes, it can pull you out of anything. ඕනම දෙයකින් ඔබ Doesn't මුදවා ගන්න matter පුළුවන්. if you are in debt for 700 million ඔබ මිලියන 700ක් ණය වෙලා හිටියත් ප්‍රශ්නයක් or නැහැ. 7 rupees. නැත්තම් රුපියල් 7ක්. The principles don't change. මේ මූල ධර්ම වෙනස් වන්නේ නැහැ. The principles don't change. මූල ධර්ම වෙනස් වන්නේ So නැහැ. here we go now. මෙන්න දැන් බලමු. Here are 7 requirements for financial transformation. මෙන්න මූල්‍යමය පරිවර්තනයක් සඳහා අවශ්‍ය කාරණා 7. Holistic. සමස්තය ගැන Number 1 was what? පළවෙනි Honor. ගෞරවය. Number 2 was what? මොකක්ද දෙවෙනි එක? Recognize the man whom God has sent to දෙවියන් you. වහන්සේ වූ මනුෂ්‍ය හඳුනා ගැනීම. Number 3, තුන්වෙනි එක obedience to certain financial principles. මූල්‍යමය මූල ධර්ම වලට කීකරු On වීම. the long run, you have to maintain that. දීර්ඝ වශයෙන් ඔබ ඒක පවත්වාගෙන You got it? You got it? You got it? තේරුණාද? But now, since we've covered the holistic aspect, let's focus on this muscle, this one muscle called the financial muscle. දැන් ඒ සමස්තය ගැන කතා කරපු නිසා මේ එක මස් පිඩුවක් මූල්‍යමය කාරණේ ගැන මස් පිඩුව ගැන කතා 7 කරමු. requirements. ඒකට අවශ්‍යතා 7ක් තියෙනවා. How many of you watching tonight on different screens, on different platforms, you have
a financial problem? Can I see your hands? බලන අයගෙන් කී දෙනෙකුට මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවද? Let me ඔබගේ see අත් your පෙන්වන්න. hands. I'm looking. ඔබගේ අත් පෙන්වන්න මට. What is a financial problem? මොකද්ද මුදල් ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ? You don't know where your money is. ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබගේ මුදල් කොහෙද තියෙන්නේ That's a කියලා. financial ඒක problem. තමයි මුදල් ප්‍රශ්නය You කියන්නේ. are in debt. ඔබ ණය වෙලා That's a ඉන්නවා. financial අන්න problem. මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක්. You owe people money. ඔබ මිනිස්සුන්ට මුදල් ණයයි. That's a financial problem. අන්න මුදල් ප්‍රශ්නයක්. You need more money than what you have. ඔබට තියෙනට වඩා ඔබට මුදල් That's a අවශ්‍යයි. financial problem. අන්න මුදල් ප්‍රශ්නයක්. You are unable to give to God. ඔබට දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න That is a හැකියාවක් big නැහැ. financial ඒක problem. විශාල මුදල් ප්‍රශ්නයක්. You can't give what your family really wants. ඔබගේ පවුලට අවශ්‍ය දේ ඔබට දෙන්න You බෑ. have a financial problem. ඔබට මූල්‍යමය ප්‍රශ්නයක් So how තියෙනවා. many of you watching me now එහෙනම් මාව බලන කී දෙනෙක් have දැන් a financial problem? මුදල් ප්‍රශ්නයක් Let me තියෙනවද? see your hand. ඔබගේ අත් පෙන්වන්න මට. Let me see your hand. ඔබගේ අත් පෙන්වන්න මට. You have a financial issue ඔබට මුදල් ප්‍රශ්නයක් in your තිබෙනවා. company ඔබගේ සමාගමේ or in your family. ඔබගේ පවුලේ You have an issue. ඔබට ප්‍රශ්නයක් All තියෙනවා. right, I'm seeing all of those hands. මට පේනවා ඒ අත් ඔක්කොම About 70% of you 70% watching me right now, මාව නරඹන අය දැන්. you are at the right place. ඔබ ඉන්නේ හරි ස්ථානයේ. The other 30% අනිත් 30% that didn't lift your hands, අත් උස්සපු නැති අය you need this teaching ඔබට අවශ්‍ය මේ to ඉගැන්වීම. keep you away from this ever happening to you. මේක කවදාවත් ඔබට සිදුවීමෙන් වැළකීම සඳහා මේක අවශ්‍යයි. If you ever want to come out of financial hemorrhaging or financial trouble, the first requirement is you must adapt a never again moment in your life. මූල්‍යමය වශයෙන් ඔබට ගොඩ එනට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබ මුලින්ම කරන්න දේ අවශ්‍ය දේ තමයි නැවත කවදාවත් It's නැහැ coming on කියන your පොළොව ධර්මය. screens. ඒ මොහොත ඔබට පැමිණීමයි. You must adapt a never again moment in your life. නැවත කවදාවත් නැහැ කියන මොහොත ඔබ හැඩගස්වා Write that ගත down. යුතුයි. ඒක ලියලා A තියාගන්න. never again moment. නැවත කවදාවත් නැති කියන Wherever you මොහොත. are, say it again. ඔබ කොහේ සිට කියන්න. A never again moment. නැවත කවදාවත් නොලබෙන්නා වූ අවත I can't මොහොත. hear you. මට ඔබට ඇහෙන්නේ නැහැ. Say a never again moment. නැවත කවදාවත් නොලබෙන මොහොත. One more time. ආපහු කියන්න. A never again නැවත moment. කවදාවත් You must නොලබෙන adapt මොහොත. it. ඔබ ඒකට හැඩ ගහන්න ඕනේ. You know what a never again moment is? මොකද නැවත කවදාවත් නොලබෙන අවස්ථාව? It's found in Ruth chapter 1 verse 4 through 6. Don't go there. Let me tell you what's රූත් in there. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අපට හමු වෙනවා. Because of time. වෙලාව නිසා මම කියන්නම්. I'll tell you it's in the Bible. Ruth chapter 1 verse 4 to 6. රූත් 2:4 ඉඳලා 6 The දක්වා. Bible says බයිබලයේ කියනවා a woman called Naomi and her husband Elimelech නේෝමි සහ එලෙමෙලෙක් අයගේ ස්වාම පුරුෂයා with her two sons ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා සමග left Israel ඊශ්‍රායලෙන් පිට වෙලා and ගියා. traveled to a place called Moab. මොආබ් කියන ස්ථානයට ඔවුන් ගියා. Are you hearing this? ඔබට ඇහෙනවද මේක? They left Israel ඔවුන් ඊශ්‍රායල අතහැරලා Bethlehem බෙත්ලෙහෙම අතහැරලා because there was a famine. මොකද එහි නියගයක් තිබුණා They නිසා. left Bethlehem and they went to Moab ඔවුන් බෙත්ලෙහෙම අතහැරලා මොආබ් වෙත ගියා. because Moab was මොකද prosperous. මොආබ් සඵලවත් It's තිබුණා. like someone saying, I'm leaving Sri Lanka and I'm going to America. ඒක හරියට කෙනෙක් මම ලංකාව අතහැරලා I'm not ඇමරිකාවට saying යනවා America කියනවා. is Moab. Okay, don't. කියන්නේ Okay, ඇමරිකාව but කියන just මොආබ් as an කියලා. example. නමුත් උදාහරණයක් මම කිව්වා. Like someone saying, I'm leaving Sri Lanka and going to India. මම ශ්‍රී ලංකාව අතහැරලා ඉන්දියාවට යනවා. I'm not saying India is මම Moab. කියන්නේ ඉන්දියාව මොආබ් නෙමෙයි. Like someone saying, I'm leaving Sri Lanka and I'm going to Dubai. මම ශ්‍රී ලංකාව අතහැරලා ඩුබායි යනවා කියලා කියන I'm එක. not saying Dubai is මම Moab. කියන්නේ ඩුබායි කියන මොආබ් නෙමෙයි. But some Christians, they can see that their country is going through something and with their whole family they want to migrate. සමහර කිතුණුවන් ඔවුන්ගේ රටේ යම් ප්‍රශ්නයක් මැද යද්දි මුළු පවුලම So එක්ක Naomi's සංක්‍රමණය whole කරනවා. family migrated. නියෝමගේ මුළු පවුලම සංක්‍රමණය වුණා. They migrated to a place called Moab. ඔව් මොආබ් කියන ස්ථානයට The සංක්‍රමණය Bible වුණා. says after some time, බයිබලයේ කියනවා කාලයකට the පස්සේ husband fell sick and died. ස්වාම පුරුෂයා ලෙඩ වෙලා මැරිලා ගියා. The two sons got married, the two sons died. පුතු දෙදෙනා විවාහ වුණා, ඔවුන් දෙනොත් මැරිලා ගියා. All the men in the family died. පවුලේ ඉන්න සියලු පිරිමින් මැරිලා ගියා. The breadwinner died. මේ මුදල් උපයන්නා මැරිලා The ගියා. two sons died. පුතු දෙන්නා මැරිලා ගියා. One widow woman is left with her two daughters-in-law. මේ වැන්දපු එක කාන්තාවක් ඇයගේ දියණියන් දෙදෙනා සමග Listen. ඉතුරු වුණා. And one day Naomi gets up එක දවසක නියෝමි අවදි වෙලා and she has a never again moment. ඇයට තියෙන නැවත කවදාවත් නොලබෙන අවස්ථාවක්. She tells her two daughters-in-law, ඇය කියනවා ඇයගේ දියණියන් දෙදෙනාට I have decided මම තීන්දුව කරුවා I am going back to Bethlehem. මම නැවත බෙත්ලෙහෙම් වෙත යනවා I කියලා. am done with this life. මට මේ ජීවිතය ඇති දැන්. I don't want this life like this ever again. මට කවදාවත් ආයේ මේ වගේ ජීවිතයක් I ඕනේ නැහැ. don't want to suffer loss like this ever මේ again. වගේ නැතිවීමක් මට ආයේ කවදාවත් විඳින්න I ඕනේ don't නැහැ. want a moment like this ever again. මේ වගේ මොහොතක් මට ආයේ කවදාවත් I එපා. don't want this kind of suffering ever මේ again. වගේ දුක් විඳීමක් මට ආයේ කවදාවත් I එපා. don't want this kind of a life ever again. මට මේ වගේ ජීවිතයක් ආයේ කවදාවත් එපා. I don't want to experience this kind of pain and embarrassment ever
මේ again. වගේ වේදනාව ලැජ්ජාවක් මට කවදාවත් එපායි. She decided, I'm going back to Bethlehem. ආයි තීන්දුව කරා මං ආයෙ බෙත්ලෙහෙමට යනවා කියලා. This is called a never again moment. ඒ කියන්නේ ආයෙ කවදාවත් නැහැ කියන අවස්ථාව. Precious ones, අනර්ගය. the reason why some people are still in a financial predicament සමහර මිනිස්සු තාම මුදල් ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙන්න හේතුව is නම් because they have not had a never again moment. මොකද ඒ අය තාමත් කවදාවත් ආයෙ එපා කියන අවස්ථාව ලැබිලා They නැහැ. like embarrassment. ඔවුන් කැමති ලැජ්ජා වීමට. They like the leasing company to come while they are in their child's school to steal the car. They like මේ අය it. කැමති දරුවත් එක්ක ඉස්කෝලේදී ලීසින් සමාගමේලා කාර් එක අරගෙන They යනවට. like to eat other people's food. ඒ අය කැමති අනිත් අයගේ ආහාර කන්න. So they have not come to a place where they say, you know what, I don't like this life. It never again do I want it. ඇවිල්ලා නැහැ කියන මම මේ ජීවිතේ ඇති වෙලා මං ආයෙ මේ ජීවිතේ I එපා don't කියන. want to go to banks and borrow. මට ගිහලා බැංකුව වලට ගිහලා ණය ඉල්ලන්න I don't ඕනේ. want to go to some relative of mine and stretch my hand and ask for favors. මට ගිහලා බෑ නෑදෑයෙක් විතර ගිහලා අත දික් කරලා මට උදව් I ඉල්ලන්න. don't want to embarrass my God. මගේ දෙවියන් වහන්සේව ලැජ්ජාවට පත් කරන්න මට බෑ. Oh, until you have a moment like that, අන්න ඒ වගේ මොහොතක් ඔබට එන තාක්කල් you will continue to experience financial problems. ඔබ දිගින් දිගට මුදල් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. Number one requirement, පළවෙනි අවශ්‍යතාවය you must adapt a never again moment. ඔබ අල්ලා ගන්න ඕනේ ආයි කවදාවත් එපා කියන Never අවස්ථාව. again will I go to my in-laws and ask for money. කවදාවත් මං ආයෙ ගිහලා මගේ යාළුවන්ගේ මුදල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. Never again. ආපහු කවදාවත්. Some precious people, you know, in the last 10 months, the church has spent 35 million rupees on the poor, the broken-hearted, the widows, and those in need in the ministry. 35 million rupees. පෞගේ මාස 10 තුලදී අවශ්‍යතාවෙන් ඉන්න අයට වැන්දබුවන්ට කැඩුණු සිත්ත්වන්ට දුප්පත් අයට මිලියන 35ක් සභාව වියදම් But කරලා I තියෙනවා. told you, නමුත් මම ඔබට when කිව්වා someone is in financial trouble, යම්ෙක් මුදල් ප්‍රශ්නකින් ඉන්න විට money will help them, මුදල් වලින් උදව්වක් ලැබෙයි. but money will not rescue them. නමුත් මුදල් වලින් ඒවා බේර They ගන්න need බෑ. deeper principles like this. මේ වගේ ගැඹුරු මූල ධර්ම Until a අවශ්‍යයි. widow gets to a place where they say, enough is enough, never again a moment like this. වැන්දබුවක් හරියට මේක ඇති දැන් ඇති ආයි කවදාවත් එපා කියලා තැනකට එන තාක්කල් Until you have that moment, ඔබට මේ මොහොත එන තාක්කල් until you make that decision, ඒ තීන්දුව ඔබ ගන්න තාක්කල් financial issues will come looking for you. මුදල් ප්‍රශ්න බොස් හොයාගෙන එනවා. Are you hearing this? ඔබට ඇහෙනවද මේක? Glory to God. Are you receiving this, somebody? Okay. මෑන්. The second requirement දෙවෙනි ඉල්ලීම අවශ්‍යතාවය is remember that prospering is a learning. මතක තියාගන්න සඵලත්වය කියලා කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම. So if you want to come out of financial trouble, ඔබට මුදල් ප්‍රශ්න වලින් එළියට එන්න ඕන you නම් have to learn your way out of it. ඔබ ඒකෙන් එළියට එන විදිය ඔබ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. Not pray your way out of it. ඔබ ඒක එළියට එන යාඥා කළ Because නෙමෙයි. prosperity is a learning. මොකද සඵලත්වය කියලා කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම. Prospering is a learning. මේ සඵලත්වය කියලා කියන්නේ අධ්‍යාපනයක්. Isaiah 48:17 says, යෙසාය 48:17 this කියනවා. one we have to read. Thus අපි said the කියවේක. Lord God thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God which teacheth thee to profit. නුඹට ප්‍රයෝජනයන උගන්වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ මමය. I am the Lord who teaches you to profit. නුඹට සඵල වීම සඳහා උගන්වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ I මමය. am the Lord who teaches you to profit. නුඹට ලාභය ලැබීමට උගන්වන්නා වූ දෙවියන් How වහන්සේ many of මමය. you caught that? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් So අල්ලගත්තද? profiting is a teaching. ඒ කියන්නේ ලාභ ලැබීම කියන එක To ඉගැන්වීම. be taught, you have to desire learning. ඉගෙන ගන්න උගන්වන්නට නම් ඔබ ඉගෙන ගන්න කැමති But වෙන්න ඕන. most Christians බොහෝ කිතුණුවන් don't want to learn how to profit. ලාභ ලැබීම ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය They නැහැ. just want the prophet to apply some oil on their forehead and, prophet, tell me to turn in 3 circles and just throw some water on my face and tell me I'm going to be okay. දිවසවරයා මගේ ඔළුවට තෙල් ටිකක් දාලා මට රවුන්ඩ් තුනක් කරකලා මගේ මූණට මොනවා හරි වතුර ටිකක් දාන්න එතකොට සියල්ල හරියයි කියලා කියන්නේ. කියලා මම බලන් ඉන්නේ. Oh, that's what people want. මනුස්සයට ඕන යන්නේ I ඒක want තමයි. a quick way out of my මට trouble. අවශ්‍ය බොහොම ඉක්මන් ෂණික විසඳුමක් මට අවශ්‍යයි. Prospering is a learning. සඵලත්වය කියන එක ඉගෙන ගැනීම. That's number 2. ඒක තමයි දෙවෙනි How many කාරණය. of you want to prosper? ඔබගෙන් කී දෙනෙක්ට If සඵල you වෙන්න want to ඕනද? prosper long term, ඔබට දීර්ඝ වශයෙන් සඵල වෙන්න then අවශ්‍ය නම් understand it requires learning. එහෙනම් තේරුම් ගන්න එකට ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යයි. That's why I congratulate many of you. ඒ නිසා මම ඔබගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට සුබ පතනවා. You never miss teachings like this. ඔබ මේ වගේ ඉගැන්වීම් කවදාවත් මග අරගන්න Whenever නැහැ. there's a conference, you register ඒ for වගේ it. සමුළුවක් තියෙද්දි ඔබගේ ලියාපදිංචි වෙනවා. You don't count the cost. ඔබ ඒක වියදම බලන්නේ Because නැහැ. there's a difference between value and cost. මොකද වටිනාකම සහ මිල අතර වෙනසක් Value තිබෙනවා. and price. වටිනාකම සහ මිල අතර You වෙනසක් can't තියෙනවා. afford to miss revelation and information. මේ එලිතරවීම සහ තොරතුරු ඔබට මග හැරගන්න බෑ. It's not possible ඒක කරගන්න බෑ. without learning. ඉගැන්වීමක් It ඉගෙන ගැනීමක් requires a නැතුව. learning. ඒකට ඉගෙන ගැනීමක් අවශ්‍යයි. Number 3, තුන්වෙනි කාරණය. stop the borrowing mentality. මේ ඉල්ලා ගැනීමේ මානසිකත්වය නතර කළා Stop the දාන්න. borrowing mentality. ඉල්ලා ගැනීමේ මානසිකත්වය නතර කළා දාන්න. Financial transformation මූල්‍යමය පරිවර්තනය requires අවශ්‍යයි. and a mindset
where you say never again. ආපහු කවදාවත් එපා කියන මානසිකත්වය අවශ්‍යයි. A desire to prosper in learning. මේ ඉගෙන ගැනීමෙන් සඵල වීමට තියෙන කැමැත්ත. Number 3, තුන්වෙනි කාරණය to stop borrowing. මේ ඉල්ලා ගැනීම නතර To කිරීම. stop borrowing. ඉල්ලීම නතර කිරීම. Proverbs 22:7. හිතෝපදේශ 22:7. Proverbs 22:7. හිතෝපදේශ 22:7. The rich ruleth over the poor, මේ ධනවතා දුප්පතාව පාලනය and කරනවා. the borrower is servant to the lender. මේ ණයකාරයා දෙන්නාට වහලෙක් වෙනවා. Did you see that? ඔබ දැක්කද ඒක? The rich rule over the poor, මේ ධනවතා දුප්පතාව පාලනය කරනවා. and the borrower is servant to the lender. ඉල්ලා ගන්නා දෙන්නාට සේවකෙක් බවට පත් වෙනවා. Can you see there is no blessing in borrowing? ඔබ තේරෙනවද මේ ඉල්ලා ගැනීමේ කිසි ආශිර්වාදයක් නැහැ. Precious ones, how many of you are hearing this? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් මේක අහුම්කම් දෙනවද? If you have a borrowing mentality, ඔබට ඉල්ලා ගැනීමේ මානසිකත්වයක් තියෙනවා නම් you can never come out of your financial issues. ඔබගේ මුදල් ප්‍රශ්න වලින් කවදාවත් එළියට එන්න බෑ. Because the rich rule over the poor, මොකද ධනවතා දුප්පතාව පාලනය කරනවා. and the borrower is always slave. මොකද ඉල්ලා ගන්න කෙනා හැම වෙලේම වහලෙක්. Let me give you an example of the borrower. මේ ඉල්ලා ගන්නාගෙන් උදාහරණයක් මම ඔබට දෙන්නම්. You know there's a sun, ඔබ දන්නද පුතෙක් ඉන්නවා? there's a moon. No, not Yes, there's a sun and a ඔබ moon. දෙන ඉරක් තියෙනවා සඳ In තියෙනවා. Genesis chapter 1, උත්පත්ති පළවෙනි verse පරිච්ඡේදය 14 through 16, 14 ඉඳලා 16 the දක්වා Bible says බයිබලයේ කියනවා that on the fourth day, හතරවෙනිදා that God created two great lights. දෙවියන් වහන්සේ මහත් ආලෝක දෙකක් මැව්වා. One was the sun, එකක් ඉර, the other was the moon. අනිත් එක සඳ. So the greater light to rule the day, මහත් ආලෝකය දවස පාලනය the lesser කිරීමට. light to rule the night. මේ පහත් ආලෝකය රාත්‍රියේ පාලනය කිරීමට. What is the greater light? එහෙනම් මොකද්ද මහත් ආලෝකය? Someone answer me. මොකද්ද මහත් What is the ආලෝකය? greater light? මොකද්ද මහත් ආලෝකය? What is the greater light? මොකද්ද මහත් ආලෝකය? The sun. ඉර. What is the lesser light? මොකද්ද පහත් ආලෝකය? The moon. සඳ. My question to you. මගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? The lesser light rules the night. මේ පහළ දෙක තමයි රාත්‍රිය The පාලනය greater කරන්නේ. light rules the day. මහත් ආලෝකය My දවස question පාලනය to you. කරනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ නා. Why is the moon the lesser light? ඇයි සඳ අඩු ආලෝකේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ? Why is the moon the lesser light? ඇයි හඳ අඩු ආලෝකේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ? Because the moon borrows from the sun. මොකද හඳ ඉරෙන් ඉල්ලා ගන්නවා. If you borrow, you will always be the lesser. ඔබ ඉල්ලා ගත්තොත් ඔබ හැමදාම පහත් කෙනා බවට පත් If වෙනවා. you borrow, you will always carry lesser light. ඔබ ඉල්ලා ගත්තොත් ඔබ හැම වෙලේම අඩු ආලෝකයක් Who am I තිබෙන්නේ. speaking to? මං කාටද කතා So කරන්නේ? today you have to ඒ නිසා decide. අද ඔබ තීන්දුව කරන්න අවශ්‍යයි. Never again. කවදාවත් ආයේ I'm නෑ. deciding against my borrowing mentality. මාගේ ඉල්ලා ගැනීමේ මානසිකත්වයට විරුද්ධව I මම don't තීන්දුව want to කරනවා. ask anybody for even a shoelace. කිසිවෙකුට මම සපත්තු ලේසයක්වත් ඉල්ලන්න ආස I don't නැහැ. want to borrow. මට ඕනේ නැහැ ඉල්ලන්න. I'm getting rid of this borrowing මේ mentality. ඉල්ලා ගැනීමේ මානසිකත්වය මම නැති කරලා දානවා. Because the rich rule over the poor and the borrower is servant to the lender. මොකද ධනවතා දුප්පතා පාලනය කරනවා වගේම ඉල්ලා ගන්නා දෙන්නාට සේවකයෙක් බවට පත් වෙනවා. Precious one, listen to me. අනර්ග ඔබට හුම්කම් You දෙන්න. think banks give you money because they love you? ඔබ හිතනවාද බැංකුව ඔබට සල්ලි දෙන ඔබට ආදරේ නිසා Go කියලා? ahead and think like that. එහෙම කියලා හිතන්නකෝ. May the Lord deliver you before ස්වාමීන් rapture. වහන්සේ නැවත ඔසවා ගැනීමට කලින් ඔබ How do you මුදවනවා think ඇති. banks make their money? කොහොමද බැංකු මුදල් උපයන්නේ? How do you think they make their money? කොහොමද එයාගේ මුදල් උපයන්නේ? Because of people like yourself. මොකද ඔබ වගේ මිනිස්සු නිසා. Today you decide, අද ඔබ තීන්දුව කරනවා. I'm stopping this borrowing. මේ ඉල්ලා ගැනීම මම It's නතර not going to කරනවා. happen in my life. මගේ ජීවිතේක සිද්ධ වෙන්න යන්නේ There නැහැ. was a time in my life, මගේ ජීවිතේ කාලයක් තිබ්බා. you know, my earthly father, he doesn't mind me sharing this because this testimony is known. Because of financial weaknesses, we went through hell as a family. මගේ තාත්තා මේක මම බෙදාගත්තට අකමැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු දන්නවා මේ මුදල් ප්‍රශ්න නිසා මගේ පවුල ඉතා අමාරු ජීවිතයක් ගත So කළා. when I did my first job, මගේ පළවෙනි රැකියාව කළාම I was offered a credit card. මට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දුන්නා. You know, before I can even get my first salary, මගේ පළවෙනි පඩිය ගන්නටත් කලින් I was invited to the human resource department. මම මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අණ ගැහුවා. A bank had come. බැංකුවක් I ඇවිල්ලා won't tell you the name. මම නම කියන්නේ නැහැ. And they looked so loving. එයා හරි ලස්සනට පෙනුණා. Loving and a loving. And we want to give you a credit card. අපිට ඕන ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දෙන්න. So I said, thank you very මම much. කිව්වා බොහොම ස්තුතියි. The next month I realized ඊළඟ මාසේ මම තේරුම් ගත්තා. my credit card amount, මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ගාණ the payment I needed to make මම ගෙවිය යුතු මුදල was 3 times my salary. මගේ පඩි වගේ 3 ගුණයක්. I knew immediately මම ඒ වෙලාවෙම දැනගත්තා I was on the wrong path. මම වැරදි මාර්ගයේ ඉන්නේ කියලා. I took the card මම කාඩ් එක ගත්තා. and I cut it like I would cut my own hair. මගේම කොණ්ඩේ කපනවා මගේ කපලා දැම්මා. Financial deliverance requires a strong decision. මූල්‍යමය මුදවීම සඳහා හොඳ තද තීන්දුව You අවශ්‍යයි. don't get married by dating that person. ඔබ ඒ පුජ්‍යලයාත් එක්ක ආශ්‍රය කරලා විවාහ වන්නේ නැහැ. You get married by marrying the person. ඔබ විවාහ වෙන්නේ පුජ්‍යලයා විවාහ කිරීම හරහා. Financial deliverance doesn't happen by dating
financial deliverance. මූල්‍යමය මිදීම සිදුවන්නේ නැහැ. මූල්‍යමය මිදීම ආශ්‍රය කරයි කියලා. Financial deliverance requires a strong decision. මූල්‍යමය මිදීම සඳහා ප්‍රබල තීන්දුව ගන්න You ඕන. have to take a strong decision. ඔබට බොහොම ශක්තිමත් තීන්දුව ගන්න වෙනවා. If you're wishy-washy, ඔබ නිකන් හිතාමතා ප්‍රාර්ථනා කරන කෙනෙක් නම් then soap will be your best friend. එහෙනම් සබන් තමයි ඔබගේ හොඳ යාළුවා. Money will not. මුදල් නෙමෙයි. Money will run away from you. මුදල් ඔබෙන් පැනලා යයි. So financial transformation. එහෙනම් මූල්‍යමය පරිවර්තනය සඳහා Stop borrowing. ඉල්ලා ගැනීම නතර කරන්න. Number 4. හතරවෙනි The එක. fourth requirement. හතරවෙනි අවශ්‍යතාවය. How many of you are flowing with this? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් මේකත් එක්ක Hello, ගලා යනවද? hello, hello. Are you flowing with this? ඔබ මේකත් එක්ක ගලා යනවද? Okay. Number 4. හතරවෙනි එක. Prioritize paying off your debt from the smallest to the largest. ඔබගේ ණය ගෙවීමේ ප්‍රමුඛතාවය සකස් කරගන්න පුංචි එකේ සිට ඉහළම එක දක්වා. Listen to me. හුඟක් දෙන්න මට. Debt ණය is not pleasant. කිසිම ප්‍රසන්න දෙයක් නෙවෙයි. It is a requirement that you prioritize paying off debt from the smallest debt, starting from the smallest ඔබ ණය to the largest. ඔබ ණය ගෙවීමේ ප්‍රමුඛතාවය සකස් කරගන්න පුංචිම එකේ ඉඳලා ලොකුම එක දක්වා. Are you hearing? ඔබට ඇහෙනවද මේක? Now, for example, උදාහරණයක් ලෙස if we'll say you have 5 debts, ඔබ පිටමට ණය පහක් තිබෙනවා. I want you to write down those 5 debts ඔබ ඒ ණය පහ ඔබ ලියා ගන්න. and write the description. ඒ වගේ මේකේ විස්තරෙත් ලියන්න. Money owed to leasing, මේ ලීසින් සමාගමට මුදල් ණයයි. money owed for the house, නිවස සඳහා ණය මුදල. money taken to pay daughters or sons' school fees. දුවගේ නැත්තම් පුතාගේ පාසල් ගාස්තු ගෙවන්න ගත්ත Whatever ණය. those descriptions are. ඒ විස්තරය මොකක් වුණත් Church family, are you hearing this? සභාපවලට ඇහෙනවද මේක? Choose the one that has the lowest debt ඒ කුඩාම මුදල තියෙන එක තෝරගන්න. and you put it to the top. ඒක උඩින්ම තියන්න. Okay? So, and what you need to do ඔබ කළ යුතු දේ තමයි is when you start paying off your debt, ඔබගේ ණය ගෙවන්න පටන් ගත්තට පස්සේ pay off every debt little by little පොඩ at once. පොඩ හැම එකම එකවර ගෙවන්න පටන් ගන්න. But leave the largest one out. මොකද ලොකුම එකට පස්සේ So පැත්තකින් put තියන්න. money into 4 out of the 5. මේ පහෙන් හතරකට මුදල් දාන්න. But make sure most of the money you put in is to wipe out the small debt. නමුත් මතක තියාගන්න ඔබ වැඩි මුදලක් දාන්නේ පුංචි ණය The අහෝසි first one කරන්න. at the top of your list. ඔබගේ ලයිස්තුවේ ඉහළින්ම තියෙන එක. Wipe that smallest debt out. ඒ පුංචි එක අතුගාලම දාන්න. If you have a debt for 20,000 rupees, රුපියල් 20000ක ණයක් ඔබට තිබෙනවා නම් finish it off quickly. ඒක ඉක්මනින් ඉවර කළා දාන්න. Not the one that is 60,000. මේ 60000ක් වෙන එක Not the one නෙවෙයි. that's 280,000. 2,80,000ක් Not the වෙන one එක that's 5 million. මිලියන 5ක් තියෙන එක නෙවෙයි. The smallest debt. පුංචිම ණය. Get rid of it. ඒක ඉවරයක් කළා දාන්න. Now watch. දැන් බලන්න. Once you get rid of that smallest debt, ඒ පුංචි එක ඉවර කළා දැම්මට which පස්සේ is 20,000, 20000ක් වෙන එක. you take the 20,000 ඔබ ඒ 20000 අරගෙන and you take whatever money you have ඔබට තියෙන මුදල මොකක් හරි and අරගෙන you pay your second debt ඊට off. පස්සේ ඔබගේ දෙවෙනි ණය ඔබ ගෙලවන්න. So if your second debt was 60,000, ඔබගේ දෙවෙනි ණය 60000 නම් now because you paid the first debt off, මොකද ඔබගේ පළවෙනි ණය ගෙවපු නිසා how much money do you have extra? ඔබට අමතර මුදල් කොච්චර You තිබෙනවද? have 20,000 rupees extra. ඔබට අමතර මුදල් 20000ක් So you තිබෙනවා. take that 20,000 ඔබ ඒ 20000 අරගෙන with more money තව මුදලක් and අරගෙන you attack the second debt. දෙවෙනි එකට ඔබ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. After you attack the second දෙවෙනි එකට debt ප්‍රහාර එල්ල කරාට for පස්සේ about 6 months, මේ විදි මාස 6ක් විතර you'll යද්දී notice you are done with the second ඔබ debt. තේරුම් ගන්න ඔබ දෙවෙනි එකත් ඉවරයි. After, we'll say a year, අපි හිතමු අවුරුද්දකට you පස්සේ don't have the first debt, පළවෙනි ණය නෑ, you have sorted the second debt. දෙවෙනි එකත් ඔබ විසඳලා How ඉවරයි. much money have you saved now? දැන් ඔබ කොච්චර මුදල් ඉතුරු කරලා For තියෙනවද? the second debt, you were paying 40. For the first one, 20. 40 and 20, 60. ඔබ දැන් 60000ක් ඉතුරු කරලා තිබෙනවා. In the new year, you have 60,000 extra cash. අලුත් අවුරුද්දේදී ඔබට 60000ක් අමතර මුදල් Now තිබෙනවා. you attack the third debt දැන් ඔබ තුන්වෙනි එකට ප්‍රහාර දෙන්න with පටන් ගන්නවා. whatever money you again extra. ඔබට අමතර හම්බ වෙන මුදලුත් You එක්ක put it into the 60,000 ඔබ ඒක 60000ට and you දාලා attack the third debt. ඔබ තුන්වෙනි ණයට ප්‍රහාර It දෙනවා. may take 2 years. සමහර අවුරුදු දෙකක් But ගයි. after 2 years, නමුත් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ first, second, third debt's gone. පළවෙනි දෙක තුන ඉවරයි දැන්. And now you only have 4 and දැන් 5. ඔබට තියෙන 4 5 විතරයි. But now නමුත් දැන් you have 120,000 rupees in your hand where you can use it to attack your fourth ඔබගේ debt. අතේ රුපියල් 1,20,000ක් තියෙනවා හතරවෙනි ණයට පහර දීම සඳහා. And you take another year and you attack the fourth තව debt. අවුරුද්දක් අරගෙන හතරවෙනි එකට ඔබ එල්ල කරනවා ප්‍රහාරය. Guess what? බලන්න. Once you are done with that, ඔබ ඒකත් ඉවර කරාට in පස්සේ your 5th and 6th year, ඔබගේ 5 වෙනි සහ 6 වෙනි you'll be අවුරුද්දේදී staring only at one. ඔබ බලන්න එක දෙයක් විතරයි. See, if you follow this order, මේ පිළිවෙල ඔබ අනුගමනය කරොත් in less than
a long period of time, you are out of it. වැඩි කාලයක් යන කලින් ඔබ එකෙන් එළියට එනවා. But the problem that many of you are facing, නමුත් ඔබගෙන් බොහෝ අය මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නේ නම් you want all 5 to be settled at once. ඔබට ඕනේ මුළු පහම එකපාර ගෙවලා I දාන්න. have a question for you. මට ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Did you borrow all 5 at once? ඔබ එකපාර මේ පහම ණයට ගත්තද? No. නෑ. You took them one on your mother's birthday. ඔබ එකක් ගත්ත අම්මගේ උපන්දින දවසේ. Next day when you dated that, person from somewhere and no one in your family knew. එක ඔබගේ පවුලේ කවුරුත් දන්නේ නැතුව රසවලත් එක්ක ගිය දවසේදී I like Pastor Amantha translating this kind of stuff. You see, you didn't take it all at once. ඔබ එකපාර එක ගත්තේ නැහැ. You took it in different stages. ඔබ විවිධ අධීරවල දෙක ගත්තේ. So why do you want to sort everything at once? එහෙනම් ඔබ කොහමද එකපාර ඔක්කොම ගෙවලා දාන්නේ? This is a discipline. මේක ඇවිල්ලා යම් විනයක්. 7 requirements for financial transformation. මූල්‍යමය පරිවර්තනය සඳහා අවශ්‍යතා 7ක්. A never again moment. කවදාවත් ආයේ එපා කියන මොහොතක්. Prospering is a learning. සඵලත්වය කියන එක ඉගෙන ගැනීමක්. Stop the borrowing mentality. ඉල්ලා ගැනීමේ මානසිකත්වය නතර කර Prioritize ගැනීම. paying off your debt from the smallest to the largest. ණය ගෙවීමේ ප්‍රමුඛතාවය පුංචි එකේ සිට ඉහළ එක දක්වා පෙළගස්වා ගැනීම. Pastor Stefan, what word can you give? What do you call being debt free? ණයෙන් නිදහස් වීම කියන එකට ඔබ මොකක්ද කියන්නේ? What do you call it? මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? It's called freedom. ඒකට කියන්නේ freedom නිදහස කියලා. Nidasa. Freedom. නිදහස. In John 8:36. යෝහන් 8:36. That's what Jesus promised. යේසුස් වහන්සේ ආයි පොරොන්දුනේ. He whom the Son sets free. පුත්‍රයා නිදහස් කරන්නේ කවුද? If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. පුත්‍රයාණන් වහන්සේ විසින් නුඹ නිදහස් කරනවා නම් නුඹ සැබවින්ම නිදහස්. I have a question for you, blessed ones. ආශිර්වාදවලත් ඔබට මට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. If Jesus was offering you freedom, යේසුස් වහන්සේ ඔබට නිදහස ලබා දෙනවා නම් don't you think debt is part of that freedom? ඔබ හිතන්නේ නැද්ද ණය කියන එකත් ඒ නිදහසේ කොටසක් Because කියලා? how can you be completely free කොහොමද ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වන්නේ? if you are in debt? ඔබ ණය වෙලා ඉන්නවා නම්. Anybody that financially is in debt මූල්‍යමය වශයෙන් ණය වෙලා ඉන්න කවුරු වුණත් is not completely free. සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් නැහැ. So I'm praying for you ඒ right නිසා now මම දැන් ඔබට යාඥා කරනවා. that this grace would come upon your life. මේ අනුග්‍රහය ඔබේ ජීවිතේට පැමිණේවා Not කියලා. disgrace. අගෞරවය නෙවෙයි. This grace මේ අනුග්‍රහය would come upon your life. ඔබගේ ජීවිතේට The පැමිණේවා කියලා. ability and the discipline ඔබට ඒ හැකියාව සහ විනය prioritize paying off all your debt. ඔබගේ සියලු ණය ගෙවීමට ප්‍රමුඛතාවය The හදාගන්න. fifth requirement, පස්වෙනි අවශ්‍යතාවය generate more streams of income තව වඩා වැඩි ආදායම් මාර්ග උපදවා or ගැනීම. more income streams. නැත්නම් තව වඩා ආදායම් මාර්ග ඇති Precious කරගන්න. church family, අනාර්ග සභා පවුල whatever you do, ඔබ කරන දේ මොකක් if you වුණත් don't do this one, ඔබ මේක හරියට කරන්නේ නැත්නම් your life will not improve. ඔබගේ ජීවිතේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. It will not improve. ඒකේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. For many who struggle financially, මූලිකම වශයෙන් පොරබදන බොහෝ අය they struggle because they have only one stream of income ඒ අයම අරගලයකට ලක් වෙලා ඉන්නේ එක ආදායම් මාර්ගයක් or no තිබෙනවා. stream at all. නැත්නම් කිසිම ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. Listen, අහුම්කම් the දෙන්න. Bible says බයිබලයේ in කියනවා Genesis chapter 2 verse 10 උත්පත්ති 2:10 that in the කියනවා Garden of Eden ඒදන් උයනේදී a river went out of Eden එයින් ගංගාවක් ගලා to ගියා. water the garden. ගංගාවට ජලය සපයන But පිණිස. once that one river went out, නමුත් එක ගිය ගංගාව it parted and became 4 rivers. එය ගලා ගිහිල්ලා ගංගා 4ක් බවට පත් Oh, වුණා. I hope someone listens to me. One river එක ගංගාවක් divided into 4 rivers. ගංගා 4ක් බවට වෙන් වුණා. I hope you're listening. ඔබ අහුම්කම් දෙනවා කියලා හිතනවා. Why would God do that? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඒක කරන්නේ? Isn't one river enough? එක ගංගාවක් මදිද? It's the Garden of Eden. ඒදන් උයනට මදිද ඒක? Out of the Garden of Eden, one river flows. ඒදන් උයනේ එක ගංගාවක් ගලා යනවා. But why does it need to break into 4 different heads? ඇයි ඒක ශාඛා 4කට කැළවිලා යන්න Why ඕනේ? did God decide to divide the river into 4? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ගංගාව 4ට බෙදන්න හිතුවේ? In the same way. ඒ විදිහටම 4 rivers are 4 streams. මේ ගංගා 4 මාර්ග 4ක් One divided into 4. එකක් 4ට බෙදලා යනවා. It is important if you want to be financially rescued. ඒ නිසා ඔබට මූලිකම වශයෙන් බෙරිලා ඉහළට යන අවශ්‍ය Your නම් one stream of income, ඔබගේ එක ආදායම් මාර්ගය you must, with the wisdom of God, you must see a way of dividing it into 4. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් ඔබ බලන්න ඕනේ එක 4ට බෙදෙන ආකාරය. Create new streams by the wisdom of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් අලුත් ආදායම් මාර්ග ඔබ How නිර්මාණය many of you කරගන්න. are learning something? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් යමක් ඉගෙන How many of you ගන්නවා? are receiving this? ඔබගෙන් යමක් ලබා ගන්නවද? 4 streams. ආදායම් මාර්ග 4ක්. What does, the water in a river, ගංගාවක ජලය it's called currents. ඒකට කියන්නේ ජලය කියන ජල රැල්ලක් කියලා. Currents. යම් රැල්ලක් වගේ. Everyone do this with your right hand. හැමෝම දකුණු අතේ මේක I'm කරන්නේ. looking at you. මම ඔබ දිහා බලා ඉන්නවා. Currents. ඒක ජල රැල්ලක් වෙනවා. Currents. රැල්ලක් Currents. වෙනවා. රැල්ලක් Currents. වෙනවා. රැල්ලක් වෙනවා. Ruan Kumar, are you sleeping? රුවන් කුමාර නිදිද? Ruan Kumar, wake up. නැවතින් This is නැගිටින්න. important මේක information. ඉතා වැදගත් තොරතුරක්. Yeah.
Don't sleep. නිදා ගන්න එපා. You'll be poor if you sleep. ඔබ දුප්පත් වෙනම නිදාගත්තොත්. This is information to make you rich. ඔබ පෝසත් කරන්නව තොරතුරු මේ. Look, බලන්න. this is currents. මේකට කියන්නේ රැල්ලක්. It's from the word current you get the word currency. මේ කරන්ට් නැත්නම් රැල්ල කියන වචනේ තමයි කරන්සි කියන එක නැත්නම් මුදල් ඒකක කියන එක හැදෙන්නේ. So this river මේ ගංගාව that has currents. මේකේ කරන්ට්ස් තියෙනවා. That's why this image is important for your ඒ mind. නිසා තමයි මේ පින්තූර ඔබගේ මනසට You can වැදගත් stop වන්නේ. doing that. ඔබට දැන් කරන එක නවත්තන්න පුළුවන්. I declare that money shall come into your life. මම ප්‍රකාශ කරන ඔබේ ජීවිතේට මුදල් A එන සේක්වා financial කියලා. testimony will begin in your life. ඔබේ ජීවිතේ මූල්‍යමය සාක්ෂියක් ඇති වෙනවා ඇති. So from today, අද පටන් if you want financial transformation, ඔබට මූල්‍යමය පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නම් follow these requirements. මේ දේවල් අනුගමනය කරන්න. Now, there's two more to go. තව දෙකක් තිබෙනවා. Number 6. 6 වෙනි එක. Start a seeding plan and graduate to a tithing plan. මේ බීජ සලස්මක් ඇති කරගෙන ඒක දසෙන් කොටසේ සලස්මක් බවට වර්ධනය කරගන්න. Proverbs 11:25 tells us, හිතෝපදේශ 11:25 අපිට කියනවා a generous man, මේ නිර්ලෝභී මිනිසෙක් a liberal man නිදහස් shall be මිනිසෙක් made fat. ඔව් තර වෙනවා. And he that watereth shall be watered also himself. මේ ජලය වත් කරන්න ඔහුටත් ජලය වත් කරගන්නවා. Listen to me now. අහුම්කම් දෙන්න මට දැන්. You know, you can't escape biblical principles. ඔබට මේ බයිබලීය මූලධර්ම වලින් බේරලා ඉන්න බෑ. Giving is living. දීම කියලා කියන්නේ ජීවත් වීම. Giving is part of the obedience. දීම කියලා කියන්නේ කීකරුකමේ කොටසක්. It is impossible to financially bounce back or maintain financial blessing in your life if you're not a giver. It's impossible to do it. ඔබ දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔබට බෑ මූල්‍යමය impossible. වශයෙන් ආශිර්වාද ලබන්න බවට පත්තන එක හැකියාවක් It නැහැ. is impossible. ඒක වෙන්න බෑ. It is impossible. Absolutely impossible. ඒක සැබවින්ම කළ නොහැකි දෙයක්. I say this boldly to you. මම බොහොම නිර්භීතව ඔබට මේක කියනවා. I'm a taxpayer of my country. මගේ රටේ මම බදු ගෙවන්නේ. My finances are transparent. මගේ මුදල් බොහොම විනිවිද දකිනවා. So I say this with responsibility and boldness. බොහොම වගකීමෙන් සහ නිර්භීතකමින් මම මේ When දේ I කියනවා. was 24 years of age මම අවුරුදු 24ක් and සිටියේදී I had only 40,000 rupees in my bank මගේ බැංකුවේ රුපියල් 40000ක් තියෙද්දී and the church needed a roof. සභාවට වහලයක් I අවශ්‍ය වුණා. remember a prophet from Africa had come to a small church at that time when I was 24 and he gave a word. අප්‍රිකාවේ නාව වූ දේවගතිවරයෙක් මම අවුරුදු 24 වුණාට He වචනයක් said, දුන්නා. the Lord is asking me to give you a challenge. Whoever wants to give 50% of their life savings to help this church build whatever. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා වුන් ඉතුරු කළ තියෙන සියල්ලෙන් 50% දෙන මේ සභාව ගොඩනගන පිණිස කියා. You know what? My wedding was 6 months in 6 months time. ඔබ දන්නවද මගේ මංගල උත්සවයේ මාස 6කින් තියෙන I තිබ්බා. had so much of expense. මට බොහෝ වියදම් තිබුණා. But I knew it was going to cost more than 40,000. මම දැනගත්තා ඒක 40000ට වඩා වැඩි වෙන්න යනවා So කියලා. I was wise. ඒ නිසා මම ප්‍රඥාවන්ත I told වුණා. myself, මම මටම කියාගත්තා 40,000 40000 or 20,000 20000 still is not enough to finish the wedding. ඒක මංගල උත්සවය නිමා කරන්න මදි. So I'm going to test this. ඒ නිසා මම මේක සෝදිසි කරලා බලන්න I'm යනවා. going to use my faith in මම this. මගේ ඇදහිල්ල මේකට පාවිච්චි කරන්න The යනවා. next day I withdrew. ඊළඟ දවසේ මම මුදල් Came ගත්තා. and gave the church that money. ඇවිල්ලා ඒ මුදල් සභාවට දුන්නා. I believe මම විශ්වාස කරනවා. that was the day I broke this financial curse that our family was experiencing. I broke it with one simple seed. මම විශ්වාස කරනවා මගේ පවුල අත්දැක්කා වූ ඒ මුදල් ශාපය මම එක බීජයකින් කඩා දාපු දවසේ දවස කියලා. Long story short, දිග කතාව කෙටියෙන් කිව්වොත් that's how the Lord has brought me forward. ඒ විදිහට තමයි දෙවියන් වහන්සේ මාව ඉහළට From ගෙනාවේ. finding it difficult to give 20,000 20000ක් දෙනෙක් ඉතා අපහසු වුණා. to be able to look at millions මිලියන් දෙක බලනට වඩා and say, here's, this amount to the house of God. මෙන්න දේවගුරුවරට මෙච්චර මුදලක්. Or let's give that car. My wife and I have given 4 to 5 vehicles free of charge, just to මම සහ people, just මගේ like that. භාර්යාව වාහන 4ක් 5ක් නිකන් දීලා තියෙනවා. To get to this level, ඒ මට්ටමට එන පිණිස you haven't seen anything yet. So තාම if this දැකලා makes නැහැ. you jealous, then meet me in 9 years. ඔබ ඊරිසියයි නම් මේකට අවුරුදු 9කින් මාව හම්බ වෙන්න. We are moving. Even you're moving. ඔබත් ඉහළට යනවා. I said, if you're listening to me, you're moving. ඔබ මට අහුම්කම් දෙනවා නම් ඔබත් ඉහළට යනවා. You're moving to the next level of your life. ඔබේ ජීවිතේ ඊළඟ මට්ටමට You're ඉහළට hearing යනවා. this teaching because God has a plan to move you up. ඔබ මේ දේව පණිවිඩය අහන්නේ දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තිබෙනවා ඔබ But ඉහළට ගෙනියන්න without ඒකයි. giving, you will die. නමුත් දීම නැතුව ඔබ මිය Let යනවා. me explain. මම පැහැදිලි You කරන්නම්. know how much an elephant eats? ඔබ දන්නවද අලියෙක් කොච්චර කනවද කියලා? You know how much an elephant eats? අලියෙක් කොච්චර කනවද දන්නවද? Does the elephant eat as much as a cat? පූසෙක් තරම් අලියා කෑම කනවද? Much more. තව බොහෝ කනවා. So, have you seen how much the elephant gives? ඔබ දන්නවද අලියා කොච්චර දෙනවද කියලා?
Let me wait till some of you understand what I'm talking about. මම කතා කරන දේ කීප දෙනෙකුට Have තේරෙනවා. you seen elephants on the road? ඔබ දැකලා තියෙනවද පාරේ අලි ඉන්නවා? Even if you haven't seen elephants, ඔබ අලිය දැකලා නැති වුණා. if you've seen what they've left behind, ඔවුන් දාලා තියෙන දේවල් දැක්කොත් you එහෙම ask yourself, ඔබ ඔබෙන් මහන්න in 1 kilometer, 1 they කිලෝමීටරයකට have left deposits everywhere. ඔවුන් හැම තැනම දේවල් තැම්පත් කරලා තියෙනවා. Why are the elephants giving so much? ඇයි අලින් මේ තරම් දෙන්නේ? Because they have to give out as much as they take in. මොකද ඒගොල්ලන් ඇතුළට ගන්න තරමටම එළියට If දාන්න ඕන. the elephant does not release ඒ අලියා ඒක මුදාහරින්න as නැත්නම් much as they take in, ඒ ගන්න තරමට මුදාහරින්න the නැත්නම් elephant will die in 24 hours. අලියා පැය 24ක් ඇතුළත මැරිලා යයි. This is the financial principle. මෙන්න මේක තමයි මූල්‍යමය මූලධර්මය. You can't eat like an elephant and give out like a cat. ඔබට පූසෙක් සමාවෙන්න අලියෙක් වගේ කාලා පූසෙක් වගේ දෙන්න බෑ. Because one day you will eat like a cat and give out like an මොකද elephant. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔබ දවසක පූසෙක් වගේ කාලා අලියෙක් වගේ දෙන්න යනවා. I don't know who I'm speaking to. මං කාටද කතා කරන්නේ I කියලා don't මං know දන්නේ who this is helpful නැහැ. මං දන්නේ කාටද මේක to. උදව් වන්නේ කියලා. Are you catching this? Are you catching this? Are you catching අල්ල this? ගන්නවද මේක? Let me know if you're catching ඔබ this. මේක අල්ල ගන්නවද මට පෙන්වන්න. Is this helpful? ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද? So, number 6, before I go to number 7, I want to talk to a few people. 6 වෙනි එකට I want to know if you're getting this or not. ඔබ මේක අල්ල ගන්නවද කියලා මට දැනගන්න ඕනේ. If not, listen, this is what has worked for me and countless people who have received this. මේක මට සහ බොහෝ පිරිසකට ප්‍රයෝජනවත් be වෙච්ච helpful දෙයක්. to you. ඔබට අනිවාර්යෙන් Start ප්‍රයෝජනවත් seeding. බීජ What is seeding? බීජ වැපරීමෙන් පටන් Whenever ගන්න. you have an opportunity, ඒක නබට අවස්ථාවක් ලැබුණ විට listen, අහුම්කම් දෙන්න. train yourself to give. ඔබ පුහුණු කරගන්න දෙන පිණිස. It is part of your financial transformation. ඒක ඔබගේ මූල්‍යමය පරිවර්තනයේ කොටසක්. Train yourself. ඔබ පුහුණු You කරගන්න. have to train this right hand. මේ දකුණු අත ඔබ පුහුණු කරගන්න Trust me, අවශ්‍යයි. your brain will fight you. ඔබගේ මොළය ඔබත් එක්ක Your සටන් mind කරයි. will call you stupid. ඔබගේ මනස ඔබට කියයි මෝඩයෙක් In කියලා. fact, if you tell your family what you're giving, they will call you loony. ඔබ ඔබගේ පවුලේ අයට කිව්වොත් එහෙම ඔබ පිස්සු කියලා කියයි. They will say, oh, all these men of God are after your money. ඔවුන් කියයි මේ ඔක්කොම දේව මිනිස්සු ඔබගේ මුදල් පස්සේ තමයි එන්නේ කියලා. Not knowing that the men of God don't buy their suits with your money. ඔවුන් දන්නේ නැහැ මේ දේව මිනිස්සු ඔවුන්ගේ ඇඳුම් ගන්න ඔබේ මුදල් වලින් නෙවෙයි කියලා. Hey, look, man. Oh, my goodness. Don't you understand that Elijah had crows coming to him and giving him food? ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද කපුටන් ඇවිල්ලා එලියාට කැම දුන්නායි කියන එක? So God has a way of supplying. දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රමයක් තියෙනවා සපයන පිණිස. It's very important. ඒක ඉතා So වැදගත්. seeding means little financial giving. ඒ කියන්නේ බීජ වැපරීම කියලා කියන්නේ පුංචි මූල්‍යමය දීම. And then you get your faith to the level of Abraham. ඊට පස්සේ ඔබ ආබ්‍රාම්ගේ මට්ටමට ඔබගේ ඇදහිල්ල Where you ගේනවා. take your income. ඊට පස්සේ ඔබගේ And ආදායම you say, අරගෙන Lord, I want to honor you with 10% ස්වාමිනී of my මට income. 10%ක් මගේ ආදායම ඔබට ගරු කරන්න ඕන. And you faithfully do it. ඊට පස්සේ ඔබ විශ්වාසවන්තව කරනවා. And the scripture tells us බයිබලය අපිට in කියනවා Malachi chapter 3 verse 9 මලාකි to 3 11 9 සිට 11 දක්වා that he will open the windows of heaven උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ කවුළු විවෘත and කරලා pour you out a blessing you will not have room to contain it. ඔබට ඉඩ මදි වෙන තරම් මේ ආශිර්වාදයක් වගුරවා දෙනවායි කියලා. Listen to me carefully. මට අහුම්කම් දෙන්න සම. Tithing is not for everybody මේ 10%න් කොටස කියන එක හැමෝටම because කියන්නේ නෙමෙයි. everybody doesn't have faith. මොකද හැමෝටම ඇදහිල්ල නැහැ. Tithing is a faith principle මේ 10න් කොටස කියලා කියන්නේ ඇදහිල්ලේ මූල that ධර්මයක්. Abraham personally worked out. ආබ්‍රහම් පෞද්ගලිකව ක්‍රියාත්මක කරපු දෙයක්. Abraham, listen now, I don't want you to miss this one. මේක නම් අතහැර ගන්න එපා. Abraham didn't tithe to get blessed. ආබ්‍රහම් 10න් කොටස දුන්නේ ආශිර්වාද ලබන්න නෙවෙයි. Abraham tithed because he knew he was blessed anyway. ආබ්‍රහම් දුන්නේ ඔහු ආශිර්වාද ලබා If තිබෙන you're බව දන්නා listening නිසා. to me now, ඔබ අහුම්කම් දෙනවා නම් මට. don't tithe because you want to be blessed. ඔබට ආශිර්වාද ලබන්න ඕන නිසා 10න් කොටස Your දෙන්න එපා. tithe should be a demonstration that you are the blessed of God. ඔබගේ 10න් කොටස කියලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලද්දෙක් කියන එක ප්‍රකාශ And the කිරීමක්. blessed cannot be cursed. මේ ආශිර්වාද ලත් එක්කට ශාප කරන්න බෑ. Genesis chapter 8 verse 22 says, උත්පත්ති 8:23 කියනවා. until this earth remains, මේ පොළව තියෙන තාක්කල් there'll be seed time and harvest. මේ වැපරීමේ සහ අස්වැන්න නෙලීමේ කාලයක් තිබෙනවා. This law cannot be removed. මේ මූලධර්මය ගලව ඉවත් කරන්න බෑ. When you go to bed tonight, ඔබ අද ඇඳට යනකොට do රාත්‍රියේ you think if are you worried that the sun will come out or not? ඔබ කරදරනවද හෙට උදේ ඉර පායයිද කියලා? As sure as the sun is coming out tomorrow, හෙට උදේට ඉර පායනවා වගේම as sure as there is day and night. රාත්‍රිය සහ දවාල කියලා දෙයක් තියෙනවා වගේම Genesis 8:22 says, උත්පත්ති 8:22 කියනවා. wherever God finds a seed, there will be a harvest. දෙවියන් වහන්සේ බීජයක් සොයන්නේ කොහෙද? එතන
අස්වැන්නක් තිබෙනවා. And 2 Corinthians 9 verse 8 through 11 calls money a seed. දෙවෙනි කොරින්ති 9:8 ඉඳලා 11 දක්වා මුදල් වලට බීජයක් කියලා Wherever කියනවා. you are, say this after me. ඔබ කොහේ සිටියත් මා සමග මේ As කියන්න. sure as tomorrow's sunrise, හෙට උදෑසන ඉර පායනවා එක ස්ථිර වගේම wherever there is a seed, බීජයක් තිබෙන there shall ස්ථානයේ also be a harvest. අස්වැන්නකුත් තිබිය යුතුයි. In my life, in Jesus' මාගේ name. ජීවිතයේදී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Watch this. Number 7. හත්වෙනි එක. Study the lives of those who are financially free. මූල්‍යමය නිදහස ලැබූ අයගේ ජීවිත අධ්‍යයනය කරන්න. Study it. ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න. Many people do not do this. බොහෝ මනුෂ්‍යෝ මේක කරන්නේ නැහැ. When you sit with someone who's financially free, මූල්‍යමය නිදහස ලබා ගත කෙනෙක් සමග don't වාඩි ask වුණාම them for jobs. රැකියාවල් ඉල්ලන්න එපා. Don't ask them for money. මුදල් ඉල්ලන්න එපා. Ask them questions. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න. Learn their principles. ඔවුන්ගේ මූලධර්ම ඉගෙන ගන්න. Hopefully they are Christians. ඔවුන් කිතුණුවන්නේ කියලා මා හිතනවා. And learn those Christian biblical principles. ඒ ක්‍රිස්තියානි බයිබලීය මූලධර්ම ඉගෙන ගන්න. Choose someone who is financially free මූල්‍යමය නිදහස ලැබූ කෙනෙක් තෝරගන්න. and study their lives, ඔවුන්ගේ ජීවිතය අධ්‍යයනය their කරන්න. habits and behaviors. ඔවුන්ගේ පුරුදු සහ හැසිරීම්. And before long, කාලයක් යනකොට if you කලින් submit, especially if God has blessed you with a man of God ඔබ විශේෂයෙන්ම දේව මනුස්සයෙක්ගේ That's ආශිර්වාද ලබා financially තිබෙනවා free නම් මූල්‍යමය නිදහස and a ලැබූ ministry කෙනෙක් that's debt free, ඒ වගේම ණය and you නිදහස් සේවයක් submit to තිබෙනවා that නම් ministry, ඔබ ඒ සේවයට යටත් වුණොත් and that man of God is your spiritual ඒ father, දේව මනුෂ්‍ය ඔබගේ ආත්මික පියාණන් you're going to get a rub off anyway. ඔබට කොහොමත් ඒකේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. And you're going to catch that spirit. ඔබේ ආත්මය අල්ලා ගන්නට යනවා. And suddenly you're going to operate in that grace. ක්ෂණිකවම ඔබේ අනුග්‍රහයෙන් It's ක්‍රියාත්මක happening වෙනවා. to many of you. ඒක බොහෝ දෙනෙකුට සිද්ධ වෙනවා. So you study those lives. ඒ ජීවිත ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍යයි. Study those lives. ජීවිත අධ්‍යයනය කරන්න. Amen. Prophet Jerome, more than just words.